Hello everyone, welcome to my channel. This is Azas Shahrier. আজকে সুইডিশ লার্নিং প্রি কোর্সের এপিসোড 3 নিয়ে এসেছি। আমার সাথে আমার ওয়াইফ জয়েন করবে, আপনাদেরকে সুইডিশ কোর্স শেখাবে এপিসোড 3। তো আর দেরি না করে চলুন আমরা শুরু করি। তবে শুরু করার পূর্বে যারা প্রথম এই এপিসোডটি দেখছে তারা কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে এপিসোড 1 এন্ড এপিসোড 2 দেওয়া আছে। আমাদের এপিসোডগুলোর কন্টিনিউশন চলবে, সো আপনারা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন so that you get updated whenever a new episode is released. So, আর দেরি না করে episode 3, let's begin. Hallo alla. Välkommen lektion 3. Hello everyone, welcome to lesson 3. So, today we will start with the review of lesson 2. Let's start. So guys, আমরা আমাদের first episode আমরা হচ্ছে alphabet করেছি, second episode আমরা vowels and regular কিছু আমরা introduction করেছি. So let us begin. First, let me introduce myself. Jag heter Shifat. Jag kommer från Bangladesh. Jag bor in Bangladesh. Tack så mycket. Varsågod. Hello, I am Shifat. I live in Bangladesh. You are welcome. Thank you so much. So, এই related greetings আমরা last episode করেছি। আজকে আমরা কিছু common greetings নিয়ে পড়াশোনা করব। So, lektion 2 and Atlantic. Lesson 2 এর আজকে আমরা হচ্ছে রিভিউটা করব। Overblick. Jag är study. I'm a student. So, next হচ্ছে jag är från Bangladesh. I am from Bangladesh. Jag bor i. I live in. Jag är här från min study. I am here for my study. Jag är här från min man's study. I'm here for my husband's study. সেখানে হাজবেন্ডকে মান বলা হচ্ছে মাই ম্যান, তারা সবসময় হাজবেন্ড না, তার পার্টনারকে বুঝায় হাজবেন্ড বলতে। So, gratis, congratulations, thank you, tack så mycket, tack, thank you, varsågod, you are welcome, välkommen, welcome, förlåt, sorry, det är okay, it's okay, förlåt för det, sorry for that, inga problem, no problem, lycka till, good luck, we see us, see you, hej då, goodbye. So that was the review of lesson 2. Next. Lycka 3, common greetings. So, Vaninga, Voltinger. Tack så mycket. Tack, thank you so much, thank you very much. Tack så mycket. Thank you so much. Tack så mycket, jättesnällt. If you use jättesnällt is means এটা হচ্ছে একটু কর্ডিয়াল করে যদি আমরা বলি কাউকে যে থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমরা যখন কারোর প্রতি কেউ আমাকে একটা হেল্প করেছে, ইন রিটার্ন আমি তাকে কাইন্ড অফ ইউ, সো নাইস অফ ইউ, এই টাইপের একটা যদি আমরা এক্সপ্রেশন বুঝাই, দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ উইথ টাইম যদি আমি বলি tack så mycket, jättesnällt, tack så mycket, jättesnällt, jättesnällt, এটা jättesnällt এর মতো দেখাচ্ছে, jättesnällt এর জায়গায় jättesnällt এই জন্য হবে যে উচ্চারণ কিন্তু আই হয়, আমরা পড়েছি রাইট। সো jättesnällt, tack så mycket, jättesnällt, jättesnällt presents really kind, that is so nice of you, so kind of you type of expression, right? Okay, next, tack så mycket, thank you, tack, thank you, varsågod, you are welcome. If you use tack, thank you, so inga fara, you are welcome, you are welcome এর ক্ষেত্রে আপনি varsågoda ইউজ করতে পারেন, inga fara ইউজ করতে পারেন। নেক্সট, সরি, অনেক সময় আমরা ফ্রেন্ডকে যখন সরি বলি তখন আমরা ইউজ করি সরি। তো förlåt, I am sorry. förlåt এর জায়গায় আমরা অনেক সময় সরি কিন্তু ursäkta mig is excuse me. তো এক্সকিউজ মি কিন্তু আমরা এক্সকিউজ মি সাইড প্লিজ, এক্সকিউজ মি হেল্প মি প্লিজ, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক্সকিউজ মি ইউজ করি, কিন্তু এক্সকিউজ মি কিন্তু সামটাইমস সরি কেও রিপ্রেজেন্ট করে। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে পারফেক্টলি সরি, যদি আপনি প্রপারলি সরি বলতে চান কাউকে, আপনি যদি প্রপারলি দুঃখিত হয়ে থাকেন, তখন ইউ হ্যাভ টু ইউজ förlåt.
then förlåt, jag är jätteledsen för det. Förlåt, jag är jätteledsen för det. যদি আপনি অ্যাকসেন্টে বলেন förlåt, jätteledsen för det. তো ওরা অনেক ফার্স্টের কথা বলে এবং একটা ওয়ার্ড কমপ্লিট উচ্চারণ করে না। I am sorry for that. Förlåt, jätteledsen för det. Jag är jätteledsen för det. Förlåt, jag är jätteledsen för det. Sorry, I am jätteledsen for that. Sorry for that. Next. Förlåt, I am. এই যে jättesnäll কিন্তু কেন ইউজ হচ্ছে? jättesnäll ইউজ হচ্ছে সরি বলার জন্য। jättesnäll listen মানে হচ্ছে sad, হ্যাঁ? Jättelisten for that. Jättelisten for that হচ্ছে I am sorry for that. তো jättelisten এর এখানে lesson হচ্ছে sadness, দুঃখিত আমি এটার জন্য। তো এখানে förlåt, jag är jätteledsen for that. So এখন good morning, good dag, good day, good well, good evening. So এখন সাপোজ আমার সকালবেলা কারোর সাথে দেখা হলো, আমি তাকে গ্রিট করব how. Hey, good morning. আপনার সাথে আমার দেখা হলো, আমি আপনাকে উইশ করব hey, good dag, hey, good day, hey, good well. সন্ধ্যার সময় আপনার সাথে আমার দেখা হলো hey, good well. কথা শেষ আপনার সাথে আমার ha det bra, vi ses, be well, ভালো থেকো দেখা হবে ha det bra, vi ses, ভালো থেকো দেখা হবে ha det bra, ha det bra. এটাকে যদি এখন আমি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ভাঙি ha থাকা, det there, bra ভালো, মানে তুমি ভালো থেকো, ঠিক আছে? তো ha det bra, vi ses, see you soon. So, hey, hello, good morning, good dag, good well, hej då, ha det bra, vi ses. এখন যেটা আমরা পড়বো এটা যে কোনো সুইডেনে আপনি যে কোনো জায়গায় যে কাউকে বলবেন যে কেউ বুঝবে, ঠিক আছে? তো আপনি যদি ইংলিশ না বুঝে থাকেন বা আপনি যদি সুইডিশ না বুঝে থাকেন, তো ইন দ্যাট কেস আপনি আস্ক করতে পারেন যে তুমি কি সুইডিশে কথা বলো, তুমি কি ইংলিশে কথা বলো। তো রিকোয়েস্ট করবেন যে ডু ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, talar du engelska, তুমি কি ইংরেজি বলো, talar du engelska, talar টেলার ক্ষেত্রে দেখেন এখানে কিন্তু আপনি রিলেট করতে পারছেন। talar du engelska, du means তুমি, ঠিক আছে? talar du engelska, English is engelska, talar du engelska, talar du engelska। এখন আপনি যদি অ্যাকসেন্টে বলেন talar du engelska, ওরা কিন্তু অনেক ফাস্ট কথা বলে। ডু ইউ নো ইংলিশ, ওটা ছিল কি তুমি কি ইংরেজি বলো, এটা হচ্ছে তুমি কি ইংরেজি জানো। kan du tala engelska, kan du tala engelska, kan du tala engelska, talar du engelska. So talar du engelska, do you speak English? সুইডিশে কিন্তু আপনার আমাদের যেমন পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার থাকে, সুইডিশে কিন্তু পাস্ট প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ হয়, ঠিক আছে? So talar du engelska, are you speaking in English, do you speak in English? সুইডিশে আমাদের যেমন যে কোনো টেন্সের ক্ষেত্রে পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার হোয়াট এভার ইট ইজ আমাদের কিন্তু সিচুয়েশন ওয়াইজ ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, আমরা প্রত্যেকটা মোমেন্টকে আলাদা আলাদা করে আমরা ডিভাইড করে ফেলেছি। সুইডিশে এত কমপ্লেক্স নাই। আই অ্যাম ইটিং, আই ইট একই কথা, আমি খাই আমি খাচ্ছি, আমি বলি আমি বলছি। আই অ্যাম স্পিকিং, আই স্পিক, একই কথা। তুমি কি সুইডিশে কথা বলো বা তুমি কি সুইডিশে কথা বলছো মিনস সিম্পলি talar du engelska, তুমি কি ইংরেজি বলো। ursäkta mig, ursäkta mig, ursäkta mig, excuse me, ursäkta mig, excuse me, kan du tala engelska, তুমি কি ইংলিশে কথা বলো বা তুমি কি ইংরেজি জানো। ursäkta mig, kan du tala engelska। তো এবার হচ্ছে আমরা এটাকে ডিটেইলে পড়বো। ursäkta mig, kan du tala engelska? Ja, lite. Nej, jag kan inte tala engelska। কি বললাম? এখন আমাকে যদি আমি আপনাকে যদি বলি ursäkta mig, kan du tala engelska, or
তাহলে do English ka তখন আপনি যদি ইংরেজি জানেন বলবেন yeah আর যদি আপনি অল্প একটু জানেন তাহলে বলবেন a little means a little এখন যদি আমি বলি যে না আমি তো জানি না ইংলিশ নেই নেই NEJ এটা তো নেজ হওয়ার কথা বাট ইটস নেই কারণ যে প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু আই বারবার কিন্তু আসছে এটা তাই না তো ভোলার কোনো সুযোগ নেই 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 jag talar inte engelska আমি ইংরেজি বলতে পারি না বা বলি না ঠিক আছে jag talar inte engelska inte হচ্ছে নেগেটিভ অর্থ হয় inte inte talar du engelska ইংলিশের ক্ষেত্রে engelska italienska franska spanska tyska italienska Italian franska French spanska Spanish tyska Germany ursäkta mig excuse me ursäkta mig a coffee please যদি হয় and kaffe tack and kaffe and a kaffe coffee please tack প্লিজ মানে আপনি রিকোয়েস্ট করে তাকে বলছেন থ্যাঙ্কস গিভিং করছেন আমি বললাম একটা কফি প্লিজ প্লিজ মানে কি আমি তাকে হচ্ছে দয়া করে একটা কফি লাইক এটা কিন্তু থ্যাঙ্কস গিভিং এর মতো তাই না সো এই জায়গায় এক্সকিউজ মি আ কফি প্লিজ ursäkta mig en kaffe tack ursäkta mig var är toaletten ursäkta mig var är toaletten excuse me where is the toilet যখন আমরা কোনো ক্যাফেতে যাব বা কোথাও বা আপনি কোথাও বসেছেন আপনি কোনো একটা প্লেসে আছেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে গেছেন আপনি আস্ক করবেন যে কোথায় ওয়াশরুম ওকে সো var är toaletten ursäkta mig var är toaletten it is অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা line so ursäkta mig var är toaletten so guys here is our lesson 2 some common greetings and some common conversations so stay with us and আমাদের next episode আরো ইন্টারেস্টিং এবং মজার কিছু থাকছে আমরা ওয়ার্ড মিনিংস আমরা ফ্রেজেস আমরা vowel consonants আমরা স্পেশাল প্রোনাউন্সিয়েশনস আমরা এগুলো সব স্টেপ বাই স্টেপ শিখবো তো আমাদের সাথে থাকতে হবে this is senare সো গাইস হোপফুলি আপনাদের এই এপিসোডটি ভালো লেগেছে আর আপনারা প্রিভিয়াস দুটো এপিসোড যদি না দেখে থাকেন সুইডিশ ফ্রি কোর্সে বাই নাইমা শিফাত ফিচার্ড বাই মি সো সেটা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে কাইন্ডলি ভিজিট দোজ লিঙ্কস অ্যান্ড ট্রাই টু এক্সপ্লোর দ্য বেস্ট আউট অফ ইট ইউ ক্যান অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে তাহলে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এটা জাস্ট একটা সিম্পল একটা খুবই ছোট একটা উদ্যোগ আমাদের জন্য আমরা নেওয়ার চেষ্টা করেছি ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন সো নেক্সট এপিসোডে আবার দেখা হবে বেল বাটনটিতে প্রেস করে রাখবেন সো দ্যাট ইউ গেট টু নোটিফাইড অ্যাবাউট দি নেক্সট এপিসোড 4 সো স্টে টিউনড উইথ আস and have a good day.